Ya, assalamualaikum badi ngolo assalamualaikum al kondong bake melo bebe jibe lola sainteng al be kondong kafali ko happy weekend to all of you. Allah weekend olu halama ideala halama alay mabe weekend jamango jamala na balwol kono ay intra jadi kende abba fanan kono ni harge frim ba fanan ani sima ya ba fanan mbadi ngolo han sayin kal bismillah UDP TV&MEDIA kafali ko la baraka ngamo be konton ngamo be bismillah platform woni to mede be jibe rola al sembala ale programme woni share kelo nyin be men kono be kelo men kono be labandulal to sayin membe je ama jam fa bake bari kelo nyin mambang mune kelo nyin bambale yandi mune asabu kelo nyin manyana ka je ko mon ko abandale bawo ku jamal be je men nyanna ka ke andum woku wolu nyanna ka wol kele together manyan naka lamfu benyin tambo mento nyene asabu ko kelo nyin amambang bawo kelo nyin muka bang foni ko kelo nyin bandale bare menu fanan ka foko kelo nyin bandale folle mu IEC so wala asabu be kol amplify la men yalon ko wala jarta sainteng jandi bafla ko December 5th kol men naka amplify naka chabe dila wala kam bake distractol men yalon ko wala ka distraction wala ke ila ku jama be jembe nyakas la wala le ila kuwol men nyanna ka fo gambia dum nyanna ka mello ila kuwoto mbo wollal fula bari tol kata development to go that low ntela ka chamanta dila bake wasifal kan men nyanna ka fo mbo wollal fula bari janni beddu na wokono be lafila mo be yalon ko be platform to al be kewe enjoying nta fangola chairmano UDP GASH chapter chairmano men kita Mafoday Cham lafta nun ka software yala use nun pour ngala na talo fo display no screen auto bari be mobile wala use kan live program wala bar ngalo Mafoday Cham molti me yalon mo te UDP dingol kono mamira membe alombal yala no ni na manjolo no personal level ibalo na UDP la activity sol kono la wala to UDP GASH chapter la activity sol ke balo na wal kono le woto wakamala be lafla mo be enjoy mo be jibero la mo be na jibero la be nga duwaye ngabudwa na chairman wa Mafoday Cham fo ala saso si maya bala ni jati kendaya ani ngala first lady madam Loli Cham pour ala se beso si maya bala ani jati kendaya ni dindingul be be kuma dandane fo la Mafoday la kuwoto jang janni bedun nan nakacha nyi fonkono Mafoday la mu UDP GASH chapter la chairman wa kabrin GASH chapter nyi commencé ta GASH chapter wala mu Germany ti Austria Holland ani Germany fon in Switzerland nyim 4 countries all and Belgium fana be yele sai so 5 countries nyim 5 countries all be kafta nyo kanko GASH chapter nga Mafoday Cham tombong nga ken na nyaton koti
bari be kuma clean ne fula jang me yalon ko UDP dingum benya naka karango sifa lel kono andung be jigere nako nyi nyaton kaya sifa abe dunna UDP la masakunda kono le ni UDP nata ye banko mara watwo watira nyaton ko imukalon fatel mu nyaton ko ti fu mo lel bate nyato Mafoday ning momo nay do ko ke nay nyolong hanni te fu yalon ko mo ke malong ake jarandi fannal ko mon ko nitele alon mol beti ay silodi la ay tadal koma ning me yalon ko wolafta ka dum jenke mulonke aya da kan final kanje badala kan fayo do ko to me yalon ka ay wala dedicate aya ditela ka kan fayje wala man sonaya Mafoday believed in institutionalization of everything abeke kan and ko ku yalon ka abeke kan akala fla beta and institutional ni na nyolon personal level ikan ngumale pour kala kumofo because hanning anite mo musanji mu wandati aka bunya men dila na asembo wata bake aka mo bele kilinti aka lafi bunya be ye dila ka bunya nyong nan kamol sika ka dila tumando ite mari fongo seke motive ka ngome fongo fe tumando hani hajo se tare da kono pour ka Mafoday kumande pour ka kadia may wo hajo nyina ika ngoma because of yallon ne ibe expectation mental la blokono. He is that kind of a leadership. Gas chapter water chapter beti chapter bekere UDP kono gas le water chapter beti but ali agi la gas chapter nyimbe nyame UDP la productive competition no because ndol muka nyo compete nyingamba negatively nka nyo compete le productively wala nyinti ko ninko ngako do bo nga patio makoy chapter ya fo kon tele be jama bondila yalla wo mu ku nyima balati ndol la UDP competition no bo wala nyam but aliyage la gas chapter bo wara de nyame coordination no nying akolayata nyame ni chapter ba nyimbe kono banku lulu be kafru menka but do ko so ne atale fo la bon imaka lo no control fo wata chapter beti wo be amanke fenti bari organization no nying me yalon ko Mafoday Cham ye organization no nyim put in place structures in place gas chapter la do ko ka triale imaka lo no la banko la fo be kere aliyage nga fundraising menka jang me yalon ka amam me baka wo nyama anata wato men aliyage la ayatra fundraising ning abantale mulonke bar aliyage la kuul tata nyame department me yalon ko wol nyan nakay dabula fundraising ning kono le amada dundu wodo ko woni be kono watini wati ase nyininka albenya dile albeste nya dile to abanta because alata mo be lale momo be dulato alata la ko mo koy bitala hada madi yalla kalola Mafoday he second to nobody so be duwala bake UDP beto yalla UDP TV&MEDIA beto yalla UDP GASH chapter beto yalla mbafale ko happy birthday to Mr. Chairman Cham alama alaysi mayabani jati kende dundi ila kul ko nani barako alo ne obeduna yele bawo hada madingo ni kende ata ala fon ke dema ni kende ata ala fon la ke bunya ay mobe bunya ay patio kanu nyala me alon ko amanyo soto ni fembondo na da pour ka patio makoy da maka men bonde tumando aka motango bela bonder fon nyin aka dannole wo be amanke fenti bari patio la kanola mo aning patio la alfa la hormo ay mesoto ya nim bunya aning UDP ka fofongo ay bunya mesoto way waya sabu ala ko keda nyabo ku badi ba celebrate la nani mosi falel kanu nani mosi falel nyininka Gambia banko kan mon men yalon kay be pare la kake banko e nyanna ka wol hormale wati ke bunya ro Mr. Chairman nakiya fon fela safroge fode UDP TV&MEDIA fon beto yala mbafle ko happy birthday loli mbafle ko binna na chairman o nyanna ka monolo minga bi amanya naka nyanga tandomo bi asambakiang madam Cham loli ni bela moy kan bi chairman o sambakiang ngamono tabay tiagra sato amono min wala asamba badi bu ngafalo tabay okay so mbadi wolu ni wobata ge say ngaduna ka cha fon kon ndala ka cha mu ka me bak because kuma jama mu ka tarambulo ko no be mu fola ninte ngaje menyen naka fo nka funti ngawala fo asutiata a jamfata nka funti ngawala kacha nakacha follow du lato wala be tala Gambian wol kam yalon ko carte keso be atol lel bulo kono carte keso ben tol menu bulo kono muneku jantan tol kan sainting benyi wato nyim men kono mun ceku
dale bentol dala ji wato be men kono tan Gambia mba fo kanko say wato men ben carte fayo tema tiltan nani ani fin mosa fuko vosisi lala tale mba kono le say wala sabu ngafo nakacha datu lato nko manyan naka na doku wo mbeben la pour ngan semboni ngatala carte fayo kati nyanole hanni sama so mandal be kala carte fayo di bisuto carte fayo kati nyanole ni alamang moldema nyene ya sabu mbe diamula ko la wato wati hanni lungo ne binala mbe nyinda mala fola binala wato wati nkafo kadiamu Gambia dingoliye kadiamu UDP dingoliye min yalon ko carte keso bal bulo kono nga bata men beke nan kabrin nan 2016 nga nendro men beta nga be swalo nga nendro ni nikuya men beta me yalon ko ya send to our leaders ngam biya wo bekanne fo bi futatan ko tiltan nani anim fen wala benen carte fayo tema itata yewo bata men beke yo borim men beke patio nokan yewo sacrifice ni men beke you donated to the party itata ilota line auto for 7 hours dolbe ge tilifula sama njawla mu yela voters card ni soto no na voters card ni nga soto bi abe mbulo kono muna nyanta pudu nawo voters card ni mistake ko kana tinya na voters card ni ntol mang right soto na voters card to kota ke alim balal mo len kol mune ba sabulano na voters card ni ngani bata men beke ni benji be kambe kol mbe live program on la place so mune ba sabula no ni voters card ni mbe alon ko ngasoto abina kala nge kuti me alon ka be ni misandila ni ngalon na voters card ni ay taram bulo kono wolo nyinti ko nakate keso dalili manyan naka sabu nan nakate woni nga wafi yagele bimbe ko makli na fala jang andu laftale mul ngalla moy wala baake yenyin 2021 katre fe ojele me alon ka kanana ten December 4th my god nyin 2021 karte fayo nyi mankana nante December 4 nyen na ka faham le ko karte ke se clean pet ase keno wole be kala karte hoti me yalon ko abe mo winin la no prieta state house onyin kono bawo ni nga jibe mo jelle ye register ka falo ko 900,000 plus wole ye register wole be karte file political party jelle be kening say mba fokane ko tannin kono to wallanto na ma muwon fonsi Gambia be nyamente wo kamala mome yalon ko wole be winna ase keno amarite kate kese wili keme fula fonso tola abe winna pour kata state house kono andum ni ala batala be jikirin ko bubakala UDP lati kate kese wili keme fula ase keno mo baso tola le me yalon ka be winna let's say percentage wise 30% of the votes ase keno candidate men baso tola wole betala state house nyin kono woto sayba gela ko kate kese clean ning atinyata ase keno wukate kese clean pusa sabu nole patio me yalon ko anyan nakata state house nyin kono ning kate kese clean tinyata la kate kese kono ning kamala moli men ba koma doli bigi men yalon ko yela kate o di mo furu wala against their wills because ye wala situation ulta the predicament wala man kono ye wala ta as an advantage ye approach ye kodo dila ye la katel sam nyine asabu nyanna kadi amu UDP nkol ye bade UDP nkol aliye ko belake aliye bang ka kodo mbuta pour kala allegiance ni kawo san kata ka bargo fasa aliye bang nyin kamala ko alla political party ay tay aliye bang nyinna ko alla political leader akana ke moti me yalon ko molu ba do yala Gambia banko kan aliye bang wo bela aldiamu ta WhatsApp aldiamu ta Facebook aldiamu ta Twitter aldiamu ta to the international medias aliye bang nyin kamala ko molu kana luntangol bondina banko Africa dula do to ke register because we knew very well that this was part of the plans that Barrow government came up with. That's why ning al haklo bakanung in the early 2018-2019 ala buffaloes men look at approach or appear on platforms like Kerfatu and these people. Alkaje ni bediam kan they speak with confidence that Barrow is going to have more than 70% of the entire votes. Mune wasabo because if what more the expectations were that ibe molu bondla no nang Africa banko dol kan sako fan Senegal, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Mauritania pour ka wote register Gambia. Bari allota alial siso
kale alkate kala andu kabring al kuntuta wasifa nyato aliage molla dia moltole men yalon ko nyaton kollo men fo nyanna katul mako pour ko wo fight to fight against that aliage walla dia moltole ko alla wolo kaje ko luntango kan register Gambia banko kan aman dia woliye aman dia hando mande woto wemen sabo UDP ko yakatale fo bi futata damento bari bim futata damento we have to be extremely careful. Yes, we have to be extremely careful. We do not have to be complicit entirely. Complicity be kala maneti ning ntata fo jiko nying nga selendim fon kam bake nying kamala ko nyanna ka menu tanka nyanata mabol tanka no nin tata ko njikita ko UDP de wolba karte winna la kete nyawnjere ni nyama fo aya sabo ite fongo je ko ite la karte ke sekilingo amanku maya yeta ya wafi olemu complicity and that is what we are trying to sensitize people nyinkate fayo menkana Gambia la dahalamu ite la dahalamu idingo la dahalam nse jiki soro nyaaw nyara ni nyama menka jiko tinya fonse bori wala fo jande lumen nan bafla ko kate fayo nyi sayin abantale wala mu ka karte wonyin ka wafin ntol kili momo ini la dimbaya lom andi momo la dimbayalu karte wol be bulo ko nol Gambia woto wokarte ke solo alingi karde barola mol binalale wo manke kufula fula foti amanke ko munko asake no wallanto asake balianole that is very certain and it is crystal clear that barola mol binalale andum ibitala munto mafanne to Gambia kono ni ya politiko faham imanta tala ka wuli kata foko ngata Gambia temma fola maybe wollal ka UDP support pour ngata je wallanto ngata temma fola UDP ngol begel bari man siya bake ibitala munto la to UDP la suol be damel du to mennu keta UDP la stronghold sold ngay lonko Gambia tonya niya Gambia jibe Gambia la constituency to 98% of Gambia's constituencies UDP le siate ko ne ber but dulal begele men ya lonko e ka wolto foko di dead zones wol mu no go area for any opposition both present and in the future as long as UDP party is existing and that includes Badibu, that includes Kiang, the entire Kiang, that includes Kiang, Nidara Combo South Fana, that includes Combo South and West Coast region. So nyindula lolte bekala taketolti pour kataje ka kodolu dila bawo situational benyamen conditional benyamen balwo me yalon ko to lel ya kole yandi mulu kan imam mo mako no Gambia la balwo do pour kaje ko kasone yande wo ku kile wonyen ibe wala advantage tala kana mulu kan kela katre ke solta ngamole ko be darasi wili luli ka waldi mo la pour yela katre ke solta yewo datila no malon sayin abetembo mento bari niaje nka funti watu wati dala diamu muka siya bake fonko to sayin but niaje nim funti da lungo lunna nkala fe ngadiamo nyinjo ngotola because mem bebe kekam rali lombang ngatala bang Gambia be funti bawo ni ngaje ko nina alpha ba funti kan Gambia karakilum be la ka funti Gambia karakilum be la ka funti bari wo mo karakilum mem be ka funti ni ayata nunko wolbe la kadde keso ya sanne ya sang kay block no ya wafinne bina disappoint ale lung mi alon ko katol ba kontila bawo ni mul kata kadde keso fay ite be silale ni ngalong bari wati nganyim fole wati nganyim fole ning lungo abulati kono pour ite akolati bulo kono nyawo nyara ni nyama abulati kono ko nimmo nati kan ay kodo dile be la carte ke so dilala nka kuklim be ye imari ke si yemira wala bang think twice about that wala mo nyenti ko assuming today is December 5th when the election result must have already been announced and Barrow is declared the winner of the elections. What is going to be your mental state or your state of mind in December 5th? Ning iya longko akolate kan ne fotumando akabule sendo moko no kay lakate keso nimmo nate kan wallanto let me just say clearly nim Barrow la mo nate kan ye wili lulo dila ye be lakate keso dila la bawo ite mon ko di bondi kate keso nyankondo
itata lo la no damal to ya dila ni wasifa abulate ko kono wati wo watila nko kukilim bege imari sekal ke fo nyin ka wala baki and wala monti imira bang ning ko December la til lulo lung me ya lon ko wolungo mol balo na jumala gagné ta carte fe jumala man gagné wolungo ifanke ko nim bi ibabo lungo ko na bang annu ye même fo wolon jinti ko Adama Barrow di zoo president wala gagné ta December la on the 5th wolungo ite mari ibalo ko no betal la nyaadi le muna betal le ko kono mun nimisa kule betal le ite balo kono ni yowoto mira moto binga deda momo la katisi ke so akumaya tale ngafu jamba fulanjan political party yo membe be Gambia kono aning mo nanka mo membe register ni ya jibe nyin karte fayo nyi mankana asekeno mobe karte kese wili keme fula soto lale amari be winna abitala state house kono and inshallah be dikri wo ko be kala UDP net woto ning asekeno ko karte o mendo yata karte o beti sangul kono me alonko nim mo ya soto hana mu kake mo fulanjan fongoti the second round of fongoti in the elections ning signing men do yata woti wallanto men si yata woti demanding wose mo samba no state house kono le woto we mi tandinto la wolom carte ke se clean akuma yata la ko ning carte ke se tang akafurungo mo wolati nyine asabu mo manyana kakato wafi dimbayalu mbe momo buloko no dimbayal be menu buloko no ni ayata nun koy make nun foloke bi ake carte faylu musuto Gambia be dula de nyine asabu momo yalon ko ibita la Gambia diaspora ibe bola diaspora ibita la Gambia momo yalon ko ibe bola diaspora ibita la Gambia katre faylungo sama be kala ko katre faylungo bisuto do ku bale be mbulo ko non Gambia de momo yalon ko ibota na diaspora al nyen naka make sure le ngam fangole divide into so many different groups nga janjang banko kan ka je ko wosudo tol kana sino let us sacrifice wosudo mo kana sino dulawo dula ni yalon ko yete samba wala to purkata yakata ko wolungo ku kana tama bo sade o kono me yalon ko anilu amanta men keta kate kay bawo wolung campaign te kering woro mo fo man naka na campaign la sago fam kamola kate o sam ngaje ko wolungo ku yalon ko wala mu planoti wallanto wala be batun kan num purkata fayl musudo ko men keta nyamina ngaje ko wolungo wakana ke Gambia banko kan ngaitandi ko mon ko paretale ka banko bondi paretale kam bawo ni fawo dahande Gambia banko kan momo yalon ke bita diaspora, this should be our target. Ni December kata Gambia malayati je fendige but ngata sacrifice lela as if that is going to be our last day to live on the earth. That should be our mission in the Gambia, and I am sure that everybody within the UDP going to the Gambia either to go and vote or to go and do your last minute efforts kaje ko monko UDP remain as UDP wolo nyiti ko pour nga winno to accomplish that for us na sacrifice o nyen naka bambane ning frara Gambia lumenna katambi lungul bela kew andung UDP ko lu ngalong nim political party dolbe somanda kono UDP katara fitiro lo kono woto akoy dam mako ndeka kuma fujam nyimbe mo ko lati men yalon ko yabe kacha nyokan bare manden ko lo kam fo ko me yalon ka denkilin wala fananga ke kuoti me yalon ko mol sonde mo kamutano mol sonde mo akasino mol sonde mo kono ina sabu handino kabring anara wato men kila sallallahu alaihi wasallam ka batata mul mason ba kabiri ya denkilin ya kawanding astata ka domando si mol sonde mo kono fu mol tata saying ka foko alhamdulillah trisiata dinya dino bet woto boku kili woni nam ko mbolo fo kan jante momo yalon ko yede diaspora la andite mari yalon ko yete fo tata no ka karte fay ku be bulo kanole alinga na mol kol bang na suwal ko no nge kol bang alfal mini bege let us talk to them and let us make them understand that nyimol binala pour que la carte wol to request for their voters cards. So the honorable thing for the elders to do, or the heads of the households, is a menkino wolamu ya dindingola katre kesolu kodala katre keso ya be busi bulokono bang, and they go and keep it with themselves. In the morning of on the 4th December, ye mo be tambindi ye la katre kesol dila, and let them all of them go and vote. This is the best thing that we can do, because ninyul tata sa okono
ika menke wolomu the vulnerable people within the communities ika wolel ta puri ka wolel approach to take advantage of them. Mol men yalon ko nyimbe batarin ne de andu UDP dingolom andu nyina nying studio sonu be nyame ninga nying kodi nankam kardiala abala kate ke so di lannale iba fula ko ning alatema nta fula moy mota moy lanna. This is what they do. Yedi no kan ya foy ko ning alatema nta fula moy be nying kodi kardila bar mota moy lantola yela kate ke so da madina is be mel la fale ge wolo nyenti. After all, when you look at it, you don't even spend a butut to acquire this voters card. So nite willy lulo sato kundo. It is only a gain for you. But a monkey against you, amuya losses let it, and then guess what? It is like a 5 years losses for you. Because alinga fong yinka kabrin 2016 ni bitema Gambia for jellala. Gambia la baluo atata nyadi le towards the negativity. Kunun ko ngafu na video do to jande. Gambia in 2015 and 2016 moka nyewa satanola do ata nyawnya ni nyama nini ndastani lu tar marse kono e ka chal muru nan satanole ke be yalon ke bakale la dimba la dañinot chal muru nan ka satanole dalastan ani lulu wallanto dalas muwa nini wata marse kono 2015 16 e ka satanole. But today let us ask ourselves, when you go to the market and you want to buy 4 tilapia for your family, for example chalo e ka jella for 350 400 nye koyo me alon ko dumo ngol kata so no kema fula talul. Today they are talking they price you like $1,300 nye koyo $1,300 for nye koyo. So ni de la kate wafi igela balu wala kolayandi for sanjilu lo mankana, and you cannot do anything about it. You can't do anything about it because at that time you already gave people the right to control whatever decision you want it to be made. That's why it is important to make sure that nakate kisol kana wal wafi akoleta nyaw nyaw. We sacrifice. No matter what happens, we sacrifice. Ning ayata nung kong ngambiano kabrin 2016 for 2021 sanjilulu suro keling na sanjilul batani nga betinya na sanjilulu do fana batani nga la fangfanga. So hakil tentangolam kunna do ko walam mamira ajarata moya wala alinga nakati ka sol muta kana wafi ninkamala ko December 5th ninke ba sita state house on kono wallanto isa pronounced as the president elect of the Republic of the Gambia. Ngalon ko ku jamalel keda ya promise jamalel fonye be meetingul jamalel jibe kanno during the nationwide tour. Sati jamalel bige men yalon ko they are so much angry because muna keta promise fanyalel fote la hidole detail men yalon ko mantra ke kan anu enana tekela ba wato fonte ge sign. So wo fanyalu ani wo fake promise men be dita Gambia kono ila fita ka elephant projects wolel kamana pour ka mul ngina di wol bela the silver projects many alon ko man nafasato, but just to camouflage and to mislead the voters. But in fotata tembo mi alon ko banko dingul be yalon banko dingul yalon ko mansa de nia sindi ya sindi jiko la kam wo jiko nyin lahido abawle dile la andu yewol dile ning atolier la carte fay menyan naka ke atelier wala ke atol carte fay la bar say masal fana nyan naka menki atelier nyan naka doku menkali doku me yalon ka be kala ko do menna atol fong la ko do la wati hanwo e manson kake nkoni wato sita atol fana nyan naka diamu la kotake atol carte fay la alla diamu be kala munati mune asabu ngani mendi la imake mune asabu doliete dani menna ima kenye mune asabu ifongo daye dung ikoy be menkala ngi ima kenye woto mbe busala nyadi le mbe gindi la le woto waro sita Gambia puru ngam fongo nyin ka nyilu be la bang ngam fongo nyin ka nyilu be la nyinku wol men be foto. Let us remind ourselves about all the promises that were given to us in 2016. All the promises
How many of those promises were fulfilled? Let us ask ourselves about the predicaments that we see ourselves in the Gambia at the moment. What is the current situation or the current nature of our living conditions in that country? Let us ask ourselves, and what caused that? Are the authorities aware of that? Yes, the authorities are indeed aware of it. But have they done anything about it? No, they did not. And they will not. Because muka mo blame Adama Pruk anata masayala nyadila. No single Gambian should be blamed for that. But a telephone mistake or the mistake or me alonko, I do not think that Gambia will ever make that kind of a mistake again. We need a constitution me alonko be chinglale, so that we will not be allowing illiterates and then the non-entities or the Lilliputs to appear in charge of our political situation in that country, to control the narrations in that country. And that's why we are seeing ourselves in this mess, because the constitution at that time itself was a mess up. And no wonder Adam and Alamolo do not want that constitution to be amended, because they want the constitution to be there so that the non-entities and then the illiterates will continue having that legality to control the narration or the political narrations in that country. That's why constitution on yanaka faline. You ask yourself, Adam, I ko membe fontoli Gambia. I masalol men bedia la Gambia. Okay, bunya fongo amam bunya ni fong soto kabring abakumo ni fong against la. Fo akafunde al kan Gambia dingolo. La hido nga dolo di ntakela andung ntakela, because politiko mo wolati ni kumo do fo amanje koy bakala ke manya na kake ntako. That is an illegal insult to the Gambian people. Yalong nendro do be as a legal nole yemo neng fa afongo ba expect kan ko mo kay mari banen nala. But an illegal insult wala mo nendro me yalong ko ya fo moy aya barandi fa ki joteta wala wasifati a president giving a way or paving a way for the Gambian children to learn how to lie. Yeah, bro, datafa I'm coming number pin, but in mobile only use cam. Unfortunately, today Manta software I use cam. Wala sa woman number phone pin. So this is the situation in Bemankono Gambia. Ni adama se funding ka fonye ko. Ndela nga nyimfali barbi ntakela. That is an insult to all of us. Woman told be nindirolati. Woman told be nindirolati. And that is why and the only thing I be focused on how to sell our country. Abe Gambia wife and the and ning alasonta ning moli Adam Barota ngakato fire. Billahi wallahi tallahi. There is 99.9% chances that Gambia is no more going to be existing as a nation, because Gambia be wife and at some point most of our state properties or enterprises are going to be owned by the Chinese, are going to be owned by the Senegalese. That is why Gambia, whatever matters most, wherever Gambia's main source of revenue is controlled by either the Chinese or the Senegalese. Let us assume that Gambia in the next 5 years is under Adama Barrow's rule. What is going to happen? Trans-Gambia Bridge is going to be finally taken over by Senegal as long as Macky Sall is the president of Senegal. That's why Gambia drive katage, Senegal katage, bunkido lagi kumukan hoye, because it is partially gone. Gambia is partially gone. Wato nimma lafin na banko ay wafing na banko la nafulo sa labi damanto ay bang abe di Chinese la ni Senegalelo na banko kudol bege men yalon ko banko la ko so bulal bo lato wolbe kala Chinese la tati wala ndo Senegalel tati na Adama Barrow mbo la gindi la Gambia balu Gambia fango be Gambia la mese Gambia balu dino but mune asabu amanke no fo sanjilul mafo abeke. We are not going to be selfish enough. Hanba usir nana we are not going to be selfish enough for kafo komuka beke. So Adama, we are not going to be selfish enough kafo komuka. We expect everything to go, everything to be done at once. But yakuma say half kebang mol balu na ko ye effort ni setole. Ya mira nyame no komuka better la nyame wala makeno, but you have the intention and the heart to do it because we have the resources. But kodo muka dungol to kodo ka dungol to bataraya. State House o konolamu
dulal men yalon ko they will be able to mo la ko do ka beta ka beke bataro ni pusum pasante kini asabu NPP albege la moto jellebe bulol kono muntuma lay nata political party me fon yalon ko mun ko even a congress mag moto jellebe bulol kono how many properties ye mensodo woy me tande gameno la wala mo intereso be damento pour adamana la molie wo manke gambia la nyaato tati wo manke to lawo kiansi loldi wo manke to lawo jarasi loldi wo manke to lawo combo woste wo manke west coast la wo free wifi ti ko ye promise mel there is another interest be ye adamu ni masakunda sula katambi ndaka nyinkul men fana de men ye gambia dingul sura woto gambia dingul la sulo ani adama la sulo e manke kileti gambia be sulari menna ani adama be sulari menna wol manke kileti woto atol gambia dingul sambo batol lel bulokon alafta menna wala ngena kala gambia wonyan na kala nyaadile albe mole bondi lagi me yalon ko atol la lafina fe momenti anin atela lafina fe momenti mankele ya alwo mari bondi geba give chance to somebody else, somebody who is more qualified. He understands the problem of the country, he understands the Gambia problems, and he has the people who are ready to work with him. Give them the chance. So na program on ba dana jang nte nga fanya me muka me ba ken odiamol be program o data jaleto but please katre kesolu alinge katre ba momo yalon ko be Gambia la momo yalon ko be diaspora fananto yes do ko so se men keno alanga mol ko mandi su wokono ba katre keso akana wafi du kari alfa o alfa ibe su wokono mo be la katre keso te bloko no ba dindi wodindi me yalon ko etla kore wala mati be la katre wota bang abulela ku ne kono ba so manda katre fayl muso manda e be ko mandi bayta be nyaato ba ye katol fundindi yadi momo la katre keso yadi la du kari alinga woke nga nyoma ko e wodo alinga woke nga nyoma ko e wodo nkana complicit hani komon ko katre fayo na adasata tili clean nyimmo furi un saduno mol kan ne sudo ya katre keso tinya nko furu nga tanka wala bi alfalu al dimba yalla katre keso beta bang al yakarde katre fayl muso manda yalon karte faylu somanda ye dimbayal be kuma di be bule no kan ye la karte o dila ita la karte o fay aleta aliesi aliye la moy ko alaji Ousainou be announce la inshallah as the president of the Republic of the Gambia bari nimma woke fon complicent danko ni UDP fundi da Gambia dingo men ka fundi asiatale wote la karte ke se kilingu pour ka wo wafi asake no wote UDP to la ko wala fon be UDP to la katambi fon be political party gelle be kere mo jella ye register amang million kilo si wote ba jella ko asa keno mo be dasala katre kese wili keme sabo fon lale iba fala ko mun ka tele winda woto katre kese kilingo kiling akuma yata mo kana kato wafi ali nga katewul kaf nyokan nyin kamala ko December 5th we can teach that zoo president who lacks every morality or every single dignity and norms of the Gambian citizens. Now, key pride among Kamakunda, I am batting what we are gonna do to him. Because Kuman Baker at Gambia, Manjara Bev. But Alanga do work bang for Adama Fonte. Otum Balon Nako, Tinyarol men at Gambia Banko under Adam Barrow's government. Mbalon Nako, the financial mismanagement, men look at Adam Barrow Masakunda. The violations to the Gambian constitution, men kata Adam Barrow Masakunda kono, mbalon na wota yamola. But nyumbe kono men kumayata. Na karte ke solo kumata de. Nsalafika wallo nyaaw nyare ni nyama. Ni ite la karte ke so wafi. Ite da mantara gi. Ite belo ko monko bako don fe nyobe nyame. Imu bankoti fonninke wolanto fonnim musola meti yela karte ke so wafi. Ite ni yo belo ko monko bako don fe nyobe nyame. Iman na fasoto. Amuka juwo bayno budato alal hako bendinge. Amuka siyo fana bayno je. Anda muka je no komo ni fana mabano. So ni de la carte que so wafi. Ise ke UDP nkoti nyaaw nyara ni nyam. Ini bako don fe be kanyandal. Ni alaji Ousainou be wurd la lumen na ba fala ko ali ma koy. Al fundi ale carte o fay. Ite betar rasiri nge ke be doyari fango bulokono. Andu ni law carte que se kilimu yo me wafi wala sabu fo Gambia dunda Adam Barrow bulokono ko take. La kira ini ala benyola because hakolamu pour ye Gambia bonde ila banku dia pour ye diamo Gambia ila diamo ni moy nyine asabu UDP di ngodi kate keso pour ka wo wafe abe kala menti wolo nyinti ko e man hormo soto ni alfalie e man hormo soto patio e man patio la hormo soto e man patio kanu fana woto alfalu dinni wotu mando dinni wolo to nya e ka kudol ke mo ka kalamda bawo dinni wona e ko doje bi kate keso aje ka man ko di bonda kunno tumanda mo ka finga baake
bari ite memu alfati ke ite memu fonkoti ke badi suwo kono yeddi ni wala carte ke so be mute bulo kono bang a be mute bulo kono ya carte fay lu so manda ya dila ngo carte fay lu suudo nyimmo furi won men yalon ke man felle be mon folaliye ibina no kane pour ka je ko mun ko wasi falake woto bila mu ngake ngo til tan nan fe ngol to taje kabiri bi carte ke so buta dinngol be bulo kono bang ya be mabo ko nyaw kono ibaji la ko janning sama nyimbe boy la banko ka bu batar la ko et la jonko be sinandin mo furul be nek na waru menna a batar la ko et nyanda ka menke ko et yokela ibulu ken songa na ibulu ken songa e fondi ñinen ko moti lafta ka men fo jam be mo be konton nak afali ko ala baraka bake please al nga ñing information o ñi sindi al nga na mol call ni be jibe rol la mol be bul suwo kono le let us call them, let us make sure that ye instruct men naka mol la carte ke sol bute blog do suwo kono ke karde alfa ñing su kon alfa ñing aya karde. Let us make sure that weke sukon alpha nyimfana ning ayata nuka mu NPP nkolati molba noka men mu UDP nkolati. In that case I will advise them yela katrike so samba moy me alon ko wala mu si nyolati UDP dingol lel meti kay lata mella yela katrike so samba, let them give it to them. There's no room for any mistake in this election. We have to make sure that ning katre fe onying ay bang once and for all. NPP as a political party is going to it will fon lel be fon tera because yalon Gambia benyamin say na politiko tambita dula me yalon ko moyna me yalon ko it is as useless as Adama Barrow. I nan ko take I succeed in politics in the Gambia to see politics as a way of aggrandizing themselves within the society. Gambia la politiko fana say nimmen ka korsi ibalo naka betambe ka bolale. So ni NPP boyda because it is a political party that has no idea, no agenda, no nothing important for the Gambian people. Neither ma window NPP is going to be no more. MPP is going to be no more. At least even that alone is a win for the Gambia. At least sanity will be brought back to our country. So bari bele nyen naka kinyola andu saying mtol nyen naka menu beke UDP dingol al nyen naka menu beke al ya beke la fokile kala karte ke so karde kala karte ke so ka karde wala tutaye but sama ni also ndambe mulan ko take ga mo be kon donc afali ko assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ala baraka.